হ্যালো সবাইকে, কেমন আছেন? সো আজকে আমরা একটা স্ক্রল ভিউ তৈরি করব অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর জন্য। ভার্টিক্যাল স্ক্রল ভিউ। ভার্টিক্যাল স্ক্রল ভিউ মূলত হলো যেগুলো উপর নিচে স্ক্রল করে, সেটা ডানে বামে না, হরিজেন্টাল না। আজকে যেটা শিখবো সেটা হলো ভার্টিক্যালি যেগুলো স্ক্রল করে। সো মাঝে মধ্যে ইউটিউবে কন্টেন্ট ছাড়তে মন চায়, সেজন্য এগুলো বানায় রাখি। হয়তো কারো উপকারে লাগতে পারে কখনো, ওটা মাথায় রেখে করি। তো আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে একদম নতুন একটা প্রজেক্ট ওপেন করলাম। প্রজেক্টটা রান হলে আমরা কাজটা করবো। এছাড়া অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে কিছুদিন পর পরে আপডেট আসে, কিছু কিছু নতুন ফিচার যুক্ত হয়। তো এখানে কেটে দিই, লিনিয়ার লেয়ার নিয়ে নিই। একটা লিনিয়ার লেআউট নিলাম, আর এরপর যেটা আমি সবগুলো ডিলিট করে দিই, শুধু আমরা নতুন একটা খালি। তো এখানে মেন মাদার যেটা, এটাকে আমি ওরিয়েন্টেশন দিয়ে দিলাম ভার্টিক্যাল। ফেডিং ইউজ করে রাখি, না কমেন্টগুলো দেখা যায় না। আমি একটা ফেডিং ইউজ করে রাখলাম। সো লিনিয়ার লেআউট যেটা, স্ক্রল ভিউ যেটা ভার্টিক্যাল, এটা মূলত আপনার লিনিয়ার লেআউটের ফ্যাডের ভিতরে কাজ করে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একা কাজ করতে পারে না। তো আমি একটা স্ক্রল ভিউ নিয়ে নিই, স্ক্রল ভিউ, আর দিলাম ট্রান্সপারেন্ট কন্টেন্ট, অপশন দিয়ে শেষ করলাম। এর নিচে আমাদেরকে আরেকটা লিনিয়ার লেআউট নিতে হবে। লিনিয়ার লেআউট, ট্রান্সপারেন্ট কন্টেন্ট, এটাকে আমরা একটু সাজাই নিই। এখানে মূলত দুইটা লিনিয়ার লেআউট আছে। সো এখন আমরা যে অবজেক্টগুলো দিব এটার ভিতরে দিব, ঠিক আছে? এখানে লিনিয়ার লেআউটের ওরিয়েন্টেশন দিয়ে রাখতে হবে। ওরিয়েন্টেশন ভার্টিক্যাল। ওকে, আমি একটা টেক্সট ভিউ নিই, তাহলে আমরা শুরু থেকে বুঝতে পারবো। টেক্সট ভিউ, আর দিলাম দিলাম কন্টেন্ট, এটাকে আমরা শেষ।
শেষ করে দিলাম। আমরা একটা ট্যাক্স তৈরি ছোট্ট করে দিচ্ছি, বাট এখানে আমরা ট্যাক্স কিছু দিলে এখানে দুটো ট্যাক্স দিয়ে দিই। আমরা এখানে একটা ট্যাক্স দিলাম, ট্যাক্সটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, একটু বড় করে একটা ট্যাক্স দিই। টি সাইজ 35 SP। টেক্সট বড় হয়েছে, টেক্সটের আর একটু বড় হওয়ার দরকার ছিল। টেক্সটটাকে আমরা একটু বড় করে দিই। 40 SP। এই ফ্যাটের নিচে আমরা যাই নিব স্কল ভিউ, সেগুলো একটা নিচে একটা আসবে। স্কেল ভিউ ফ্যাটের ভিতরে লিনিয়ার লেফট এক্সট্রা, এখানে দুইটা কন্টেইনার একসাথে হয়ে যাবে। এরপরে আমরা যতগুলো অবজেক্ট দিব সবগুলোই একটা নিচে একটা এক্সিকিউটেবল। তো আমরা এখানে একটা ইমেজ ভিউ নিই, ইমেজ ভিউ আর ইমেজ ভিউর হাইট দিলাম 220। SP আমরা শেষ করে দিই। ওকে, আমরা একটা ইমেজ নিয়ে আসি, যেহেতু টাইপ করা নতুন প্রজেক্ট, এখানে ইমেজ লাগবে। সোর্স ডাবল ইমেজটাকে নিয়ে নেই সোর্স সোর্স। যা বলে কি আমাদের ইমেজটা নিয়ে নেই, ক্লোজ ব্লক 1 বাট ইমেজটাতে কোনো সমস্যা হয়ে যাবে। আমরা আরেকটা ইমেজ নিয়ে আসি, দিয়ে SRC সোর্সে দেবে
ওটা আসছে ব্ল্যাক যেটা এটা এখন আসছে। আমরা ইমেজ নিয়ে নিলাম, এরপরে এখন আমরা এটাকে টেক্সটটাকে কপি অ্যান্ড পেস্ট করতে পারি। আরেকটা কপি নিচে আরেকটা টেক্সট আসছে, ইমেজটাকে আবার কপি অ্যান্ড পেস্ট করতে পারি। ইমেল ভিউ দিলাম 220 ডিগ্রি। source logos। আমাদের আমরা আরেকটা ট্যাক্স ভিউ নিই, তাহলে এখানে ড্রা বলে কি প্রবলেম হলো, আমরা একটা ট্যাক্স ভিউ নিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো জিনিসটা আরো যখন নিচে আসবে তখন আমরা বুঝতে পারবো। আমরা ট্যাক্স ভিউ নিলে আরো কনফার্ম হয়ে যাবে স্ক্যানটা। roll layout text view এখন কিন্তু এটা আমরা কিন্তু স্ক্রল করতে পারতেছি। ঠিক আছে, আমরা টেক্সট সাইজটা একটু দিয়ে দিই। সাইজ 30 SB। সো আমাদের এতটুকু লিখলাম কোডিং। এখন আমাদের এটা কিন্তু আমাদের খুব বড় করে দেখি, এটা কিন্তু এখন আমরা স্ক্রল করতে পারতেছি। ঠিক আছে, উপর নিচে স্ক্রল করতে পারতেছি। সো এইভাবে একটা আমরা স্ক্রল ভিউ তৈরি করতে পারি। এটা হলো উপর নিচে, যেটাকে ভার্টিক্যাল বলে, ভার্টিক্যালি যেটা স্ক্রল করে সেটা। এটা এখন আপনি ফোন রান করে দেখতে পারবেন, দেখতে পারবেন এটা। সো এটা এভাবে কাজ করে। আপনি একটু প্রথমে তো
স্কেল ভিউ কন্টেইনার নেবেন, এর ভিতরে লিনিয়ার লেআউট নেবেন, লিনিয়ার ফ্যাটের ভিতরে যা দিবেন সেটাই আপনার প্র্যাকটিক্যালি স্কেল করবে, যেটা উপর নিচে স্কেল করবে, এবং এটা আনলিমিটেড, এটা আপনি যত ওয়াট দিবেন এখানে সেটা ততটুকুই স্কেল করতে থাকবেন।